Hei og riktig hjertelig velkommen til en helt ny episode i podcasten Uttafor, men Innafor i regi av Parkinson-foreningen i Oslo og Akershus, med Serelin Erlandsen og Edgar Waldmanis som programledere. Hei, jeg heter Serelin, og ved min høyre side, for deg som ikke visste hvordan det satt. Så heter jeg Edgar. Hei, Edgar. Hallo, Serelin. God morgen. God morgen. Er det en god eller dårlig dag? Det er en fabelaktig dag så langt. Vi er jo på plass i studio igjen og lager en ny episode av podcasten vår. Og det er vel nærmest ukens høydepunkt. Ja, og så må vi jo bare si det at jeg rakk jo ikke intervjuet med selve gjesten, så jeg skal jo få oppdatering av deg i dag. Det skal du få. Av hva dere snakket med, hva du lærte, sånn at du kan lære meg noe. Det er helt korrekt, og det skal vi. Og ikke minst lytteren. Ikke sant? Vi er jo det mennesket at dere skal bli like kloke, eller klokere enn oss er de jo. Ja. Men at de skjønner at vi også kan ting. Ja. Det er akkurat det. Men har du gjort noe spennende i det siste? Ja, det var jo at jeg intervjuet gjesten vår, Michael Okun, om det ene og det andre. Han er en av 4 forfattere av boken Ending Parkinson's Disease, som jo er innom noen ganger i løpet av høsten. Det er 3 leger og en nerveforsker, heter vel hva heter det? Neuroscientist er titelen hans på engelsk i hvert fall. Ja. Det er Todd Scherer, som vi skal innom om en måneds tid, men altså disse 4 som skrev en bok som kom ut i 2020, som het Ending Parkinson's Disease. Ja, men da gleder jeg meg til at vi får høre intervjuet, Ja. og at du kan gi meg en oppsummering av det etterpå. Og det gjør vi jo også litt fordi at hvis noen av dere som lytter på synes det er vanskelig å følge med på engelsken, så kan du uansett få vår oppdatering så du forstår det meste. Ja. Og i den forbindelse så passer det jo bra siden vi har engelsk gjest, for vet du hva dag det er i dag? Det er noen dager før torsdag når vi publiserer intervjuet. Ja, i dag er det 26. september. Men i dag er det den europeiske språkdagen. Ja, da passer det dobbelt så bra at vi har en engelsktalende gjest. Så i dag er dagen for å feire språkene i Europa. Og det ble da opprettet en liten quiz. Kan du tenke deg hva år? Er det gammelt? Er det nytt? Hva tror du? Jeg tenker at vi er tilbake rundt årtusenskiftet, ja. Pluss minus. Ja, det er du helt rett i, for det var faktisk 2001. Så mer spot on kan du ikke komme. Nei, den var jeg heldig med. Så i dag har dere alle lov til, for vi sier jo at det varer hele uken siden det publiseres på torsdag. Ja. Så i dag er det lov å spise kransekake. Vi har jo en dag å feire. Ja, nemlig. Ja. Men da skal vi bare kjøre intervju da. Da gjør vi det, og så kommer vi tilbake igjen med en veldig konsentrert oppsummering, rett i bakkant. Det gjør vi. So, we wish everyone welcome to a new special edition of the Norwegian Parkinson podcast called Uttafor, men Innafor. Which does not translate easily into English, but anyhow, it is a countrywide podcast here focusing on the lighter side of Parkinson's. We have the diagnosis, we have to live with it, we might as well live with it, and simply try to learn more and more about how to live as good as possible. Special guest today is Dr. Michael Okun from the Florida University. Good morning, Michael. Good morning. It's a pleasure to be here and to speak to Norway this morning. Good, good.
very quickly, could you do 60 seconds about yourself and why you are so interested in Parkinson's disease? Sure. Well, I'm a neurologist by training, and I also have a degree in history. And so I'm, fascinated and wanted to be a history professor as I was growing up and a history teacher. And so I love to teach. And I also have really embraced science over the years and doing a lot of experiments. And one of the ways that I measure my life is the impact on people. And so how many people can we impact? And this disease, Parkinson disease, has become the fastest growing neurological disorder. I've absolutely always been fascinated by movement and movement disorders my entire life, even watching people with tremors and stiffness and walking disorders. And so as a teacher, as a scientist, as a human, I'm really passionate about doing something about this particular disease. And so it's an honor to have been into my third decade studying Parkinson and trying to help and advocate. And so that's a little bit about me and a little bit about my passion for Parkinson. Yes, because I was wondering, you could be a doctor in anything. I mean, you could do appendixes or broken legs, or like I have myself a hip replacement, which is the doctor walks in and he's working maybe 40 minutes on the patient, and the patient walks out or is rolled out with a new hip, and the day after he walks and everything is fine, and he's sent home and is double fine. Instead, you chose a sickness for which there is no cure whatsoever. Yeah, well, I think that one, it's a challenge, right? Two, we are all mortal, Edgar. So we're all walk the earth, we all walk the planet, and we're all going to get medical illnesses. And part of the secret here is not lifespan. It's not how long you live, Edgar. It's health span. It's how well you live. And so, part of this is an Eastern medicine philosophy of understanding how we can impact folks so that they can not only live longer, but live better. And so diseases like Parkinson, can be quite livable, and we need to help people to be able to live with these diseases, embrace them, and to make sure they can find happiness and all those secrets to having a great life. Right. You said the third decade you're working on this, so it's actually 30 years. Yeah, so I graduated medical school in 1996. And so if you do the math here, I've been at it for quite a while, and I've been at the University of Florida. I'm into my 22nd year here, which puts me into my third decade. And every night that I come home, my wife says the same thing. She says, "Have you cured that Parkinson disease thing? Because there are people that, that need other diseases need your focus as well." And she says, "Hurry up and let's try to get that thing done." But then it's kind of disappointment when you come home and you say, "No, not today either." Well, it's motivating to know that. It's humbling and it's motivating. Right. As some of the listeners know, you are co-author of the book Ending Parkinson's Disease, which came out in 2020. You are one of 4 authors. What would you say is the primary cause of Parkinson's disease? Yeah. So Ray Dorsey was quite clear on the environment a month ago. Yeah. So Ray and I and Bosch and Bloom, in thinking about Parkinson, I think the challenge here, Edgar, is it's not one disease. So your listeners should know that Parkinson disease is caused by many different genes and many different causes. And a lot of times we lump them together because we don't know how else to deal with them. And so I don't think in a sense, I don't think that Ray Dorsey is
wrong by, putting his chips down on the environment. And the reason he does that is because, less than 20% of folks have a single gene that causes Parkinson's disease. And so there must be something else. However, I don't think we have enough evidence yet to put our chip down on any one individual cause. I think also that that there's something about each of us that's unique. Our DNA signatures make us unique, and then as we operate within an environment, we then may end up with higher risks of diseases, and there may be things in the environment that we don't know about that are setting that off. So there's gene environment interactions, and I think that is something that we really need to better understand. And so I would probably put my chips more on the gene environment interactions. And for people that don't have monogenetic, meaning one DNA cause of Parkinson's disease, there has to be something that's going on. And I do find it very interesting, the Industrial Revolution and the changes and how we're sailing up, and those numbers are going way up for Parkinson, and how the environment might be driving that. So I think it's I think it's a pretty decent bet, but I wouldn't put my chips down yet on anything yet, Edgar. Okay. So this all right. We'll leave Ray with the pollution, air, ground, and water, and you are more in the camp of gene and environment interaction there. Yeah, I think that's probably right. Right. In Norway, we experience, I'm hopping a bit to and fro here. In Norway, we experience that lots of people with Parkinson's hide their diagnosis from family, friends, colleagues, etc. Is that the same in the US? Or is that? Yeah, this phenomenon of you get Parkinson's disease and you don't want people to know that you have Parkinson's disease, it is actually a multifaceted issue. And so there is a challenge for some folks that are in the workforce, right? They don't want the people in the workforce to know that they have Parkinson's disease because they don't want it to affect their benefits and their ability to work. And so there's some understanding there. Some people don't want their family members to know because they don't want their family members or even their friends to treat them differently, once they come out with the diagnosis. And then there's some embarrassment and some hesitation that folks have their own personal reasons for not letting go of that information. Now, having said that, now being into my third decade as a Parkinson doc, I will tell you that the burden in general, the overwhelming burden on the thousands of people that we've seen at University of Florida from all over the world, the burden that is on you when you have a diagnosis like this and you keep it secret from your wife or keep it secret from your friends or from your boss, it is one that is very hard to carry forward. And so what we have really learned over the years is to help people to understand their issues and, of course, to help them to make shared decision making, whether or not they disclose the diagnosis, how to keep them safe. But once people let go, it actually ends up being really great for their life. And I'll tell you something, Edgar, that is really amazing about Parkinson. Many of the folks who I have seen and treated say that their life is better after the diagnosis of Parkinson. It was like a wake-up call for them to be able to change their life, to do things differently, to create meaning in their life, to create substance in their life. And so it was like that moment where, like if you were a smoker and you had a heart attack and then you stopped smoking and you got healthy and you started to exercise, the same phenomenon can actually occur. And we've seen it occur many times in Parkinson. But there's a tremendous burden that folks have. And it's up to us not to tell them that they should disclose, but to help them to understand what the journeys have been of other people and to understand the tremendous burden
that they carry by hiding their Parkinson's disease. I can only agree on that one. I experienced it myself, that some friends were saying, hey, Edgar is sort of walking like an old man there. He's not even 60 yet, sort of stooping forward. He's dragging his feet behind him. And then I said, no, it's nothing. No, I'm just a bit tired today. No, forget about it. No, it's Parkinson. No way, Parkinson's. And then when I got the diagnosis, it was kind of relieving going back to the friends and say, yeah, that's it. And it's going to be like that forever because it's a chronic disease, which means I'm not getting better. So now we have to live with it. Me as myself and you as my friends. And it was actually quite a relief. Right. And, we have, in general, heard that story play out over and over and over, the same, situation that you describe. And so we have to learn from that. It doesn't mean it's a one size fits all. It doesn't mean, hey, we all need to tell everybody, hey, it's time to do this. But it's something to really, consider. And, it's something that we can share with people, it should all be about shared decision making, right? And we can share our experiences with each other and let people know, like what others have experienced. And, and also connect people, form that network where we connect people so they can have those conversations and they can hear from people. And I think one of the greatest, single resources we have are people. And so when you connect somebody that has a major job or is a CEO, or is working, and they tell you what their experience was, it can really have a profound impact because you're keeping it all inside. And so one of the other things we can do is we can connect people to tell stories and become better storytellers. And I think as people hear other stories and they say, well, I can really identify with that. Whereas, I'm not a CEO, Edgar. I'm not a business person. I don't work in a grocery store. I don't know what it's like. And so, connecting that neural network, in the brain is what we talk about as scientists, but connecting the network of people, I think, is just as important for decision making. Yeah. Yeah. If you were diagnosed with Parkinson's disease yourself, how would that change your way of living? So I think it would change, quite a bit. And, and I think it's an opportunity to tap on the brake, not slam on the brakes, but to tap on the brake and to take inventory of my life and what is the meaning of life? What is the meaning of life for me? What can I do to be healthy? How can I create a more balanced lifestyle? I have to then also, having been, somebody that's given a lot of advice, about a disease that I don't have, I have to be careful about that, right? And now I have to, play the humble card of saying, okay, now it's like, what is it about this, this disease for me, and how am I going to change my life? And I often say to people over and over, Edgar, that, if you want to have a good life with Parkinson, that you have to live a life of Zen, to be very Zenful, very Eastern medicine Zenful. What do I mean by that? Well, stress and anxiety, and sleep deprivation, all of these things, make Parkinson's symptoms worse. And I've spent my career studying the basal ganglia, and I know that. And so one of the best things that you can do, and I would definitely do it if I had a diagnosis of Parkinson, would be to look at those Zenful things, get rid of people, in my life that are causing stress, like drop the people that are causing stress. What are the activities I really enjoy? What really makes me excited? And when you talk to people, and I know you have a podcast, so you listen to people a lot, you can tell what people are passionate about, helping people to understand what they're passionate about. And hopefully people could help me to understand
where I should be putting my focus. And by doing that, I think that that you can make tremendous changes that can really impact your life, but also the lives of the people around you. And you forget that your experience in the world is other people's too. It's a shared experience of the people around you. So I would get more zenful, more reflective, more philosophical, and really try to make sure I'm living my best life, but also realize that the symptoms can really be driven, by stress, anxiety, and sleep deprivation. And I would really focus on those things and making sure I'm living the best life that I could live. That sounds like a big bag of very good advice, I would say, really. On the lighter side, do you have a quote or a motto that you live by? Like a quote that I live by? Well, I always say... It could be a quote of your own. It doesn't have to be like Henry Ford or something. Yeah. So, well, I always say that one of the most important things is to have joy in your heart every day and to wake up with joy in your heart every day. If you can wake up with joy in your heart every day and live your day with pure joy, then I think that's just a tremendous a tremendous value to be able to have. Second, I always think about what success is. And to me, when you grow up, you kind of learn and you're watching people and you're thinking success is making $1 million or $1 billion, or whatever the Norwegian currency is. And I now define success very differently. Success to me is how many lives, I can impact. So the number of lives that I can impact and we can impact, that drives me. If I can go to bed, if I can close my eyes and say, we impacted some lives today, we impacted one life today, that to me is great. So joy in your heart and having impact and what the impact means. I think those are the things that the mottos that kind of drive me along the way. And then I also coach and mentor a lot of young people in the field. And when I coach and I mentor, I will often ask people, what's your passion? And tell people that life is simple, okay? Understand what your passion is. Spend as many minutes as you can doing your passion. And if people will actually pay for you to do your passion, or you can get paid to do it, or you can channel your time, so you can spend most of your time doing your passion, then you're going to have a great life. You're going to have a lot of joy in your heart. And it's just that simple. If you try to do things that you think are the things to do, or that your father did, or that your mother did, or that you think society wants you to do, you're going to have less impact and less joy in your heart. Align your time with your passion. So those are kind of the things that I live by. That sounds excellent again. Again, jumping to a different topic here. In the Norwegian version of our podcast, we always have a segment where we train our brains with a 5-question quiz. Are you okay with that? Sure. As I mentioned earlier, Swedish Sara Riggare, whom I believe you know, got 5 out of 5. So that's the target here. Okay. Let's start. Question number 1. You live in Florida. This is the which largest state in the U.S.? Which rank? Oh, where would Florida rank in terms of the largest state? I'd put it at number 3. Uh-oh. Could be 4. It's 21 million people or so. What do we got? 26. Okay. So that was a bit off from number 3. So was it number of people or number of size? No, size by square something.
Oh, okay. So that's different. So by number of people, so it's a different answer. But yes, yeah. So by size, it could be very different. Yes. Of total American states, all 50, the second largest and second smallest. Wow. Okay. Second largest and second smallest. Largest by land size? Yeah, we're talking land size again. Okay. So second largest and second smallest by land size. Yeah. So the smallest is probably Rhode Island. So the second, I don't know, maybe Delaware or something like that. And correct. And then the second largest. Wow. Okay. So, probably maybe California behind Texas. I don't know. Just a guess. You have to choose one of the two. Either between California or Texas. I think Texas is a little larger by landmass than California, but I could be wrong. Yeah, I know that's right. The second largest is Texas, and second smallest, meaning number 49, is Delaware. All right, there we go. There we go. And the US is in which rank on size of countries? Oh, like size by people or size by? No, again, we are size by size. Okay, well, you've got you've got tremendous size of Russia, tremendous size of China in particular. Canada is actually pretty large as well, but probably not larger than the continental plus the other. I don't know. I'm going to put it at like 4 or 5. Let's say 5. 4 was the correct. It's Russia, Canada, China, and US in that rank order. All right, I was close. These are tough questions, Edgar. This is tough stuff. How about the 3 large? Since you just were in Europe, you visited the World Congress for Parkinson's. The 3 largest European countries. Okay, that's another kind of tough one. Kind of thinking through. Do you count Ukraine as Europe, or do you count Ukraine? Because you count Ukraine as Europe. So if you count Ukraine as Europe, Ukraine is pretty doggone big. So I'm gonna have to put Ukraine in there. I think Spain is pretty big. Europe includes, Britain as well. So it depends on do you call Britain all the UK? Do you call Britain, Scotland, and Ireland together, or just separately? Apparently not enough to be included in the top 3 list. Okay. So I don't know. I mean, gosh, these are tough ones. So, and then of course you got Italy as well. So, I don't know. I'll kind of go Ukraine, Italy, Spain. I don't know. According to my records, the 3 largest are Russia, Ukraine, and France. Yeah, I wouldn't put Russia in Europe, but that would be a different debate. Yeah, that would be, yes. I can agree with you on that, but you had Ukraine up. That was impressive, and it wasn't Spain, but France comes on the top 3 list. How about the smallest? Oh boy, the smallest European. Okay, so that's a tough one. Let me think here. So. Well, you have to think about areas like Armenia. Smallest. Oh, the other would be the Vatican. So I'd probably call the Vatican. That is absolutely correct. I was just going to give you a hint and say you can actually walk around it in 15 minutes or so.
Yeah, so I think the Vatican, but I think there are other small countries like Armenia and others that might qualify. And yeah, Monaco is quoted as second smallest. You know Monaco, right? Yep. Yeah. Are you into music at all? A little bit. My wife is the professional musician in the family. She's a violinist, but so I try to stay out of music because she's the expert in the family. All right. So maybe you should give her a call. Then this call a friend line. Numerous artists have played the title song in James Bond movies, which is the only artist from the Nordics to have achieved such an honor. Oh my gosh. Artists from the Nordic that perform James Bond. This would be, this is the humble part, Edgar. So I think I'm going to have to just completely pass on this one, pass it back to you and say I'm completely humbled by this. It's a band called Aha. Oh, Aha. I love Aha. Now, Aha would be, are they Icelandic? They are Norwegian. Swedish. They're Swedish or? Okay. Norwegian. Gotcha. Yeah, great band. Yeah. And the title song that year was Living Daylights. Awesome. So, good. You went quite up with Sara Rigar, but I think we'll put the quiz... That's a tough one. That's a tough one. I'm happy to have even registered a point on that one, man. That's really tough, Edgar. Yeah. Well, we do this, as I say, on a weekly basis in the Norwegian podcast, because we say one thing is you need to train physically, as in rock steady boxing or table tennis or numerous other sports, but you also need to train the brain itself in connecting the dots, and you did great on the part of connecting the dots, because some people just jump in and say, oh, that would be, and we say, well, was there any reason behind your answer? And they say, no, it was just a wild guess. And we say, well, you should actually try, and like you did, Russia is up there, is Ukraine in, and that way you train your brain as well. Awesome. Well, I'm glad to be trained by you, Edgar. I will call you sensei now. Thank you. Are there any questions or topics that we haven't covered that you would like to speak out about? Mainly the Parkinson. I think disease. Do you still believe in the book Ending Parkinson's Disease? The four of you say that it will be double the number by 2040. I do. I think that the data, the collective data is pretty convincing, and I think people need to really, just take a moment, close your eyes, and think about, okay, if all of these people end up with Parkinson's disease, how are we going to deal with this? I mean, what is going to be the upshot? What's going to happen downstream to healthcare systems? Like, if everybody's fracturing their hips, are we going to be able to take care of these people? So I really think it's important for folks to not just, it's like watching the nightly news and appreciating the nightly news, right? There's a difference between watching and taking in information and appreciating information. And, one thing I think it's super important for people to just appreciate, just stop for a minute and appreciate what it means to healthcare systems and what it means, if we end up with, something that continues to expand and we don't have adequate treatments and we're not able to slow disease progression. The other thing is just, letting people know that there are so many things that you can do with a diagnosis of Parkinson to live a great life. Like, you can run a podcast like Edgar does. I mean, you can do all sorts of things that create meaning and create, purpose in life, and that it's not the end of the road. And there are so many little things. And a lot of times,
folks aren't doing the little things that can make such a big difference. And I think that was one of the reasons that when I wrote the book, 10 Secrets to a Happier Life with Parkinson's disease, it became a runaway bestseller because it was so simple and people read it and they said, of course I should do this. Of course I should do that. But it doesn't necessarily mean that you're doing these things. And so I always like to remind people there are things that you can do to impact your life, and that Parkinson can be very livable, and that there are people that consider their lives better after a diagnosis with Parkinson than before, which is absolutely stunning. But if you think about the smoking analogy of people that smoke and get heart attacks and then they change their life, it's an opportunity. And so we just have to think about these things, wake up with joy in our hearts, remember that we're all mortal, right? And so it's not about lifespan, it's health span. How much of a great life can we live? And so these are things that I think we should focus on. I do believe that the PACT, prevent, advocate, care, and develop treatments, is the path forward. And I think that we are not amplifying our voices enough with Parkinson. We need to put our voices together like folks have done with HIV and breast cancer and other things. Instead of, the National Institutes of Health in America is the largest funder of research in the world. They put $200 million to $300 million a year in Parkinson. We're going to need $3 billion a year, 10 to 15 times more than we're putting into that top of that funnel in order to make a dent in this disease before it affects our healthcare systems. And so close your eyes and think about what happens if we don't do anything. And, it's just staggering. It is. We will almost end on that note. The final question is our regular exit question in our way. Who would you invite to dinner and where? You're totally free in time and space, with only one exception, and that is no, you cannot invite Dr. Parkinson. Okay. Well, I wouldn't invite Dr. Parkinson. Anyway, I know that might shock and surprise everybody here on the podcast, but I think, he was a general practitioner, did his best to describe some people, in space. And so, that he saw, and wrote an essay about it, but I don't think he would advance our discussion, here, of these things. Who would I sit with? Who would I love to, have a dinner and kind of chew the fat with? Wow, there are so many, really amazing figures. I think, this morning I'm feeling very much like Gandhi. And the reason that I would choose Gandhi is that Gandhi had this amazing sense of core values, and when Gandhi spoke, he spoke from the heart. He didn't need notes. He didn't need anything. He was pure to his core values. And I think there's so much to learn from people like that speak, from pure core, what they believe. And there's a great story about Gandhi, Edgar, where he, goes to the British Parliament to speak, and he speaks for hours and hours and hours, with no notes at all. And the two groups, the two aides, Gandhi's aides and the British Parliament aides, they're exchanging, and the British aides are saying, how is it possible? And they're like, well, this is Gandhi. Gandhi knows, he's so pure of heart, he speaks so purely that he doesn't need notes. If you were that pure, you wouldn't need notes. You wouldn't need any preconceived notions. And so I think, if we can all get to that zenness of our lives, that pureness of thought, that would be great. So I choose Gandhi. Excellent choice. Where would I meet Gandhi? Oh, I'd meet him anywhere that he would want to have a meal. But I think it would be, I think it would be awesome to meet him on his home turf, in his house, among his family, and to see what it's like to be a day in the life of somebody like that, not in the middle of, some
great building or anything. I would rather see them in their native, in their native culture around their people. Good. I think that is a very good finishing to your appearance here today. Many thanks, Michael, for being with us, and have a great day impacting lives. Hey, thank you so much. Thanks for all you're doing, and a shout out to everybody in Norway, and a shout out to your podcast. Keep up the great work. We really need to amplify our voices together all over the world. So keep it up. We need more voices in Parkinson. Thank you. Good. I'll cut the recording about there. Thank you, Michael. This was great. All right, fantastic. Well, thank you for having me. It's a pleasure and an honor. And let me know when it goes up, and I'll tweet it up and put it up on social media channels for you. Thank you. That would be great. And I think it was a very clear alternative to Ray from last month. Good. I'll have to listen to Ray and see what he said. Yeah. You did get his recording, didn't you? Yes, I haven't listened to it completely though. Oh no. All right. Yeah, well, as I said, I was a bit I think anxious is the correct English word, that you might be too much aligned, sort of just an echo of each other, but no, you made a great alternative. We're definitely not echo. We definitely are counterbalance. We think differently in a lot of ways, which makes us different. We're different types of researchers, different. We see the world in different ways. That's why we write so well together. Right. Yeah, well, and that makes for completeness. If it was sort of 4 chapters of the same thing, it wouldn't be a book. It would be a pamphlet, sort of. So absolutely. Well, you have a wonderful day, Edgar. Keep doing what you're doing, and let me know if there's anything I can do to help you in the future, okay? Thank you. Der var vi I boks med Michael Okun fra University of Florida. Og da skal vi ta en liten oppsummering for både deg og alle som lytter. Det første vi kan si, jeg pleier å spørre gjestene våre hvorfor, altså spesielt når det leger, hvorfor de har engasjert seg I Parkinson. Som jeg sier, det måtte være hyggeligere å være lege jobbe med blindtarm eller hofter. Altså jeg fikk jo ny hofte her for noen år siden, og da tror jeg legen var inne I rommet I 40 minutter og jobbet, og så kunne han gå ut og huke av at nå har han gitt en ny hofte så at Edgar kan gå mye bedre etterpå enn før. Men da blir jeg litt sånn uenig med deg med en gang. Nå det jo han som stakkars skal forsvare seg, men Nei, tenk en rutine. Tenk å drive og hogge I hofter hver dag. Det mye mer spennende å møte unike mennesker der ingen like. Og det det Michael Okun faktisk svarte, ja. At han har alltid vært opptatt av bevegelsesproblematikk, eller det som på engelsk da kalles movement disorders, og synes at det mye mer spennende enn å hogge hofter eller fjerne blindtarm eller hva. Det gjør de på rutine de etter et år. Ja. Så det blir som å sykle. Tenk å sykle hver dag I 8 timer på jobben. Ja, han Holm hopper jo hekk annenhver dag på jobben. Ja, men han får applaus. Ja. Det Victor Hovland også. Ja. Han får dessuten 170 mil eller noe I ukelønn, ja. Så det litt forskjell. Ja. Så var jo Michael var også innom det at alle vil få en eller annen sykdom eller medisinsk utfordring I løpet av livet. We're all gonna get it, sa han. Og hovedspørsmålet jo bare hvor bra du lever med den utfordringen, eller den diagnosen du får. Og da vi jo inne på det med at hvordan du tar det, hvordan du har det. Ja,
Og det har jo vi snakket om mange ganger, og jeg vet at når en frisk, sånn som jeg foreløpig, for det sånn som jeg skal for noe, jeg også, så det jo det, jeg har vasset i mye sykdom med mine foreldre, og opplevd mange ting i livet som gjør at jeg også må lære meg det. Ja. Så selv om du frisk eller ei, så det jo ting som kommer inn i livet ditt som gjør at du må tenke helt likt. Ja. Og noen ganger så kan, fordi det jeg opplever med mine klienter også, at når jeg sier sånne ting, sier akkurat det, hvordan du har det, eller hvordan du tar det, eller hvordan du tenker om det på, hvordan du har det, så kan jeg få litt sånn, lett for deg å si. Ja. Ja. Men det jo faktisk sånn at det ingen som vet hvor lett det for meg å si. Nei. Fordi det ingen som vet hva som foregår inne i hodene på mennesker, eller hva de har opplevd før, eller skjulte sykdommer. Nemlig. Så vår oppfordring jo, uansett, så det ut ifra ditt utgangspunkt. Du må tenke at det ikke sånn at sykdommen forsvinner, men du kan lage en bedre hverdag med å bruke det ordtaket og den inspirasjonen. Ja. Og så var han jo også innom det som vi hadde da vi kjørte kinovisning av den siste filmen med Karianne og Petter Vennerød, hvor Geir Olve, han ene forskeren fra Haukeland i Bergen, sa at det jo faktisk ikke én sykdom, det 100. Ja. Og det samme sa Michael Okun fra Florida, at utfordringen ikke én, det mange som vi samler i ett navn, og kaller det Parkinson, med en samlesekkebetegnelse. Og dere blir jo kanskje de som får være med å utforme Parkinson på en helt ny måte, fordi at det mer fokus og forskning, og det mange engasjerte, sånn som deg, Edgar, og mange der andre ute, som jeg vet at veldig mange av våre lyttere gjør og og det gjør jo at dere får være med på en helt annen måte å forme denne sykdommen, som kan være gøy, selv om det kjipt. Ja. Eller spennende, vel rett ordet. Ja. Forrige måned så hadde vi jo Ray Dorsey, en av de andre forfatterne av den samme boken som gjest, og han var krystallklar på at dette har med miljøgifter å gjøre. Ja. Og så utfordret jeg Michael på den, og sa, hva tenker du? Og han var slett ikke så krystallklar. Han sa at det vel så mye genene våre som en forutsetning, da hvordan de samarbeider, eller samkjører hva med miljøet. Det han kalte gene-environment interaction. Altså gener og miljø, og hvordan dette faller sammen. Ja, for det har jo jeg tenkt litt på siden vi intervjuet han, at og sånn som jeg sa i forhold til foreldrene mine som bodde på denne myren. Ja. Men da skulle jo alle som bodde der ha fått det, hvis det var den myren. Ja. Sånn at jeg litt sånn enig med han da, at det jo genpoolen til mor og far og meg, og altså sånn, som kan gjøre at de fikk det, mens han andre nede i gata fikk noe annet, og mange gikk klar. Ja. Så jeg tror jo at det kan være noe med en kombinasjon. Men hvordan det for deg å høre disse forskjellige teoriene? Blir du forvirret, eller blir du inspirert, eller? Jeg blir i hovedsak nysgjerrig og inspirert. Og jeg tenker at det jo forskjellige måter å angripe dette på, og som du sier, at når man bor si eller så kommer det an på da, hva du har for gener og arvestoff, om du disponert for å få for eksempel Parkinson. Og da kan jo miljøgifter være en utløsende faktor, og så kan det være noe annet utløsende hos en annen person. Men ble du så inspirert med han forrige at du har byttet ut vaskemiddelet ditt nå og sluttet med ferdigprosessert mat, og har du liksom syklet rundt med maske, tok du alle de trinnene, eller du liksom, du på vei, eller har du liksom glemt det litt? Jeg vel litt sånn midt på der, at jeg tenker at det blir litt voldsomt. Jeg vet ikke akkurat om jeg skal bruke ordet fanatisk, men vi har allerede i flere år kjørt vaskemidler uten veldig mye parfyme og sånne ting. Vi lager veldig mye mat fra bunnen av,
Men jeg synes det sabla godt å gå innom kiosken og kjøpe varm pølse. så jeg feiler litt der. Men jeg tenker at det får være innenfor slingringsbåndet. Da har jo du faktisk funnet den gyllene middelveien som ikke står på kartet. Alle leter etter. Ja, på sett og vis så har jeg det. Og så tenker jeg at et sprøyta eple fra eller til eller fra, kan ikke gjøre så mye forskjell. Og nå har jo jeg fått Parkinson-diagnose. Det jeg har lyttet til jo dette med trening. Jeg trener egentlig faktisk 7 dager i uken, ikke like mye hver dag, men jeg gjør en del øvelser når jeg står opp om morgenen. Det skal være ekstremt dårlig vær for at jeg ikke går en morgentur på en halvtime pluss. Så jeg har lyttet til mye av dette allerede. Ja, det tenker jeg, det som fint da, jo at det kan jo være at det noen som enda flinkere på dette med mat og forurensning og hva vi får på kroppen og ikke, og de trenger kanskje ikke trene så mye, men allikevel opp og nikke. Ja. For alle må velge det de gode, som lettest å bli god på. Ja, og det også litt sånn da, noen går på treningssenter og trener, noen kjøper noen vekter og gjør det hjemme i egen stue. Noen trener i skogen. Nemlig. Alle må gjøre sitt på sin måte, men vi ønsker jo bare å inspirere til å gjøre litt av alt. Ja. Og så det et sånt kronspørsmål som jeg veldig opptatt av, og det de som i skapet, som det heter, og ikke tør å komme ut. Og jeg spurte Michael hva han tenkte om det. Ja. Og så sa han at det en belastning for mange å ha diagnosen, men det enda verre, sa han, å våkne opp og grue seg for å gå på jobb. Og tenke at kanskje noen andre ser det, kanskje noen andre har skjønt at det feiler meg noe, og at det derfor bedre faktisk å være åpen med familie, venner, kolleger, og si at ja, jeg har Parkinsons diagnose. Ja, da jobber jeg litt saktere enn de andre her, sånn det mulig at jeg må gå ned i stillingsbrøk. Men som han sa, det må jo hver enkelt tilpasse og se hvor belastningen størst. Og så fikk jo vi en direkte utfordring, for han sa at de som så tett på som du og jeg og snakker om dette til stadighet, vår oppgave jo å åpne opp de lukkede, være bindeleddet så de som gjemmer seg i skapet ser at det går an å være åpen og leve helt fint med det. Og han brukte også ordet storytelling, altså at vi kan ta frem de gode historiene om hvem vi har truffet i Parkinsons sammenheng, hva vi har lært av den ene, hva vi har lært av den andre, igjen tilbake til dette med hvordan du tar det. Det ikke sagt at du og jeg har fasitsvaret, men vi treffer noen som har gjort A, og noen andre som har gjort B, og så kan vi fortelle om det, knytte folk sammen på kryss og tvers. Ja, og jeg synes jo det så fantastisk med alle disse forskjellige lagene og lokallagene, og altså treffstedene i forskjellige arenaer. Og jeg tror jo samhold og det å lage en flokk, vi har jo mange flokker, og noen har få flokker og noen har ingen, men det å kunne få seg en flokk med likesinnede der en kan le og skratte og gråte, det fantastisk rørende der som utenforstående. Føler meg litt med, men ikke helt. Men det tror jeg jo noe av det vi må inspirere, eller på en måte formidle mest. Og så sammenligner jo jeg veldig mye dette med sånn å skjule sykdom, andre sykdommer også, med klienter jeg har som stammere, som da prøver å skjule at de stammer, og sier ikke til noen at de stammere, og så klarer de jo ikke å skjule det helt. Nei. Og da blir de stresset, og så ender det jo opp med at når de prøver å skjule, så stammer de mer. Men i det de sier, du, hei, jeg heter Frank, og jeg stammer litt, så stammer de mindre og har mindre stress og mindre styr, og blir mer sosiale. I det de bare, når de begynner å våge å være åpne. Jeg har jo visst for eksempel at Frank har stammet i mange år, selv om han aldri har sagt det til meg, for det har jeg hørt. Men det gjør ingenting. Nei. Men for han har jo det vært verre. Nemlig. Men for meg spiller jo det ingen rolle. Så det så viktig at det å skjule ting forverrer ofte det vanskelige. Ja. Og nå var du
veldig sømløst og veldig flott over på neste spørsmål, for jeg liker også å utfordre disse forfatterne litt da. Så jeg sier jo, hvis du hadde fått diagnosen i dag da, hvordan ville det endret livet ditt, og livsstilen, og levemåten? Og da sa Michael Okun at hvis han hadde fått diagnosen, så ville han ha tråkket på bremsepedalen. Ikke beinhardt liksom, ikke helt i bånd, men definitivt bremset ned og levd et mer helsemessig liv. Være mer zen-orientert. Ja. Som han sa, det litt sånn høsten-filosofi. Legge vekt på nok søvn, nok avslapping, hvile. Kutte ut stress mest mulig. Kutte kontakt med folk som skaper stress i livene våre. For det jo mange som har en eller annen stressfaktor. Det kan være en kollega, det kan være naboen, det kan være noen i familien. Og han sa at de vil han kutte rett ut av flokken. Ja, det noe med det. Jeg tror også jeg hadde blitt litt sånn, håpet at jeg hadde klart å blitt raus, men litt mer egoistisk. Ja. Skilt meg fra dårlig samvittighet skulle jeg i hvert fall ha gjort. Ja. Nei, han la veldig vekt på dette med avslapping og hvile og fjerne stress. Han snakket lite om økologisk mat eller hva, men det ligger vel litt i den zen-filosofien det også. Jeg vet ikke om det ligger i zen-filosofien, men å spise rent vel kanskje, altså spise mer lage mat fra bunnen, men det kan du jo gjøre med sprøytemidler også. Ja. Men stress leser vi jo ofte om i aviser, og vi skal kanskje ikke stole på de derne store oppslagsverkene, men det jo noe med det med stress, hvor farlig det og jeg tror kanskje det kan være på like linje med farlig i forhold til det med sprøytemidler og sånn, og det å kvitte seg med det stresset, det tror jeg uansett hva som bevist eller ei, så merker vi jo at hvor mye bedre en har når en ikke stresser. Ja. Så pust. Trene pust, bruke pusten aktivt, og skjønne at pusten et verktøy du har. Ja. Og så sa han, det kom helt uoppfordret, han sa at hver dag når han kom hjem, så spør kona om han har hjulpet noen med Parkinsons i dag. Og da sier han at han veldig fornøyd, hvis han kan si at han i hvert fall har påvirket livene til en håndfull andre mennesker. Ja. Og det en glede over i livsmåten hans, hvor han flere ganger var innom det å leve med ren glede. Tenke gjennom hva suksess egentlig det penger på bok? Eller det andre faktorer som gir deg suksess? Ja. Og som han sa, hvor mange liv kan jeg påvirke i dag? Og da kom jeg på en sak som var i Aftenposten forrige dagen, på denne siden, som for unge mennesker, hvor det var en som sa at hun har ekstrajobb i en kiosk. Og så sa hun, men nå det ingen som sier hei lenger, de bare sier, jeg skal ha. Ja. Og så tenker hun at, men det påvirker meg negativt, sier hun, for det ingen som ser meg som person lenger. De bare skal ha. Og så så sveiper de kortet og løper videre med hva det nå måtte være, om det pølse eller brus eller hva det måtte være. Men jeg synes at det går an å si hei. Det går an å se ekspeditøren bak disken i øynene og få kontakt. Og det en måte man påvirker livene på. Jeg tenkte at hvis vi tilbake til en nevrolog på et flott universitet i Florida, så det mange som sier at han kan jo påvirke, men jeg kan ikke påvirke andre. Jo, du kan påvirke. Helt ned til å si hei til de som sitter i kassa på Kiwi, eller står i kiosken, eller mange andre funksjoner. Helt enig. Se den andre personen. Og hun i kiosken, som da ender opp med å være hun som sier hei, hun kan påvirke mange i løpet av dagen. For det bare å bli sett en gang i løpet av dagen, det viktig for mange ensomme der ute. Og det en økende folkesykdom som kan ta knekken på en. Og de kan ikke melde seg inn på samme måte, nødvendigvis i en Parkinson-flokk. Nemlig. Men sa han noe om hva som var ren glede for han? Ja, det var jo dette
og påvirke andres liv. Ja, det var det som var det var det han fant glede i, Ja. og ikke i penger. Ja. Eller suksesser på den måten, ja. Men det tror jeg blir så viktig hvis vi klarer å tenke over hva det som egentlig ren glede for oss, hva det vi ønsker å oppnå, og det trenger ikke være hvor mange du vil påvirke. Det kan være noe helt annet. Ja. Det kan være hvor mye plastikk jeg kan plukke fra gaten hver dag for å påvirke miljøet. Det kan det være. Det kan være hvor mye jeg klarer å få til for meg selv i dag. Ja. Men, så du må tenke igjennom, hva det du som lytter der ute? Hva ren glede for deg? Og der gled du veldig flott inn mot slutten, for han sa at han også mentor for en del yngre mennesker, og han etterlyser alltid passion. Det et sånt ord som jeg ikke klarer å oversette ordentlig til norsk. Passion. Nei. Ja. Hvor spørsmålet jobben din bare en jobb, eller har du passion for det du gjør? Det vel det vi kaller å brenne for en sak. Ja, det det vi kaller det. Men passion kan brukes på mange måter, men akkurat i denne sammenheng vil jeg sagt at det bra oversatt, Edgar. Oi, takk. Ja, han var veldig opptatt av det. Og da kan vi jo tenke en ukes tid tilbake, da vi hadde Mona Rognlien Elgvin som ukens gjest. Hun jo personlig assistent til Petter Stordalen, og han jo en som definitivt har passion. Ja, absolutt. Og viser det veldig tydelig at for ham det ikke bare å gå på jobb, men det å brenne for saken og skape flotte hotellopplevelser for deg og meg, de gangene vi bor på hotell. Yes. Så det var Michael Okun veldig opptatt av, der han mentorerer, heter det, yngre mennesker. Ja. Når han rådgiver og sånn for dem, så stiller han stadig spørsmålet, jobben din bare jobb, eller har du passion for det du gjør? Og som en avslutning så vektla han igjen det å leve et best mulig liv. Som han sa, han hadde det blir mye engelsk da, som vanskelig å oversette direkte, men han sagt om lifespan kontra health span. Altså at det ikke sikkert at lykken å leve til man 90, 95, 100. Det viktigere å ha det helsemessig bra den tiden man lever. Helt enige. Jeg vil ikke overleve med så mange heller, jeg. Jeg jo livredd for å være alene, holdt jeg på å si. Det mye bedre at jeg går først. Ja, ikke sant? For da har du jo dessuten kapellet fullt av folk som griner fordi du har vært borte. Tenk så trist hvis ikke. Ja. Det også en tanke. Ikke først på den måten, men først av de gamle. Ja. Og så det 2 poeng bare som gjenstår i notatene mine her, og det ene at han sa at vi må altså bruke stemmen vår i Parkinson-sammenheng. Det det brystkreft... Gjerne litt høyt, synes jeg, på mange, i dobbelt forstand. Det var det han mente med å bruke stemmen, var å rope ut fra hustakene om Parkinson, at nå det viktig å forske enda mer på det, fordi det den raskest voksende nevrologiske sykdommen i verden. Og, det veldig rart. Ja. Men det det, så be loud, sa han igjen. Be loud. Det gjorde man med AIDS, og fikk utviklet medisiner som gjør at du i dag kan leve helt fint. Brystkreft, bevegelse, hva vi skal kalle det, har jo jobbet mye med dette med rosa sløyfe og få fantastisk oppmerksomhet om det. Altså at nå må Parkinson også på banen og bruke stemmen. Og så var det kanskje litt nedtonet da, for det jo kronspørsmålet vårt om hvem du vil invitere til middag, og hvor. Og etter litt rådling så kom man frem til at han ville invitert Gandhi. Ja, det skjønner jeg jo når han var inne på scenen sin der. Nemlig. Og dele et godt måltid der Gandhi kom fra i India. Ja. Helt nedpå. Ikke noe invitere ham til noe Michelin-restaurant, hverken her eller der.
hjem der hvor Gandhi kom fra, og dele et måltid mat der. Ja, det tror Var jeg. avslutningen. Men det som fint med alle disse invitasjonene jo at meg og deg alltid får være flue på veggen. Ja, ikke sant? det ligger jo til grunne. Ja, men det bra. Men da gjenstår det bare for oss med ukens fremsnakk. Ja, hva har du der? Du, jeg har tenkt, plutselig så kom jeg på at det passet så bra nå. Jeg skal ikke fremsnakke meg selv, men jeg skal fremsnakke, jeg har en Instagram-konto som en terapikonto. Så for deg som da vil bli påminnet om hvordan du har det, hvordan du tar det, eller lære pust, eller få små inspirasjoner hver dag, som gjør at du blir påminnet om at fader, jeg burde kanskje tenkt sånn, eller jeg burde gjort det. Eller hvordan du skal bruke pusten for å roe ned nervesystemet ditt. Så heter den Tenk tanken ut. Følg meg gjerne inne på Instagram, og der kan du skrive og få gode råd av terapeuter, eller bare bli inspirert. Og den det mange som følger, og jeg tror du ikke synes det dumt hvis du også går inn og følger Tenk tanken ut på Instagram eller Facebook. Var det lov? Vær så god. Takk. Men det passet så godt inn i dette her av det vi snakket om, for jeg tror det viktig. Vi glemmer jo så fort, det ikke som å pusse tennene at det gjør vi hver dag. Vi glemmer så fort å tenke riktig og gjøre riktig. Og da det ganske greit å få litt sånn daglig inspirasjon, om det av oss i dag, når du hører på podcasten, eller om det fra venner, eller hvor som helst. Ja. Men med det setter vi strek for denne ukens episode av Uttafor, men Innafor. Tusen takk for oss. Takk og takk. Og det var alt i denne spesialepisoden av podcasten Uttafor, men Innafor, levert til deg av Parkinson-foreningen i Oslo og Akershus med Serelin Erlandsen og Edgar Vågmanis som programledere.